குட் மார்னிங். நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீடிஃபைன் மெத்தட்ஸ் வந்து லிஸ்ட்ங்கிற மாடியூல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் எவ்ரிதிங் மீன்ஸ் இந்த பைத்தான் will be treated as a objects. So here list is also an object. So அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படினாவே கண்டிப்பா it contains of list of methods. Method means that it is a ஜெனரலா சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். பட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோகிராமிங் கான்செப்ட் படி இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? சோ அப்படின்னு என்னன்னா சம் ஆஃப் த ப்ரீடிஃபைன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. சோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு நம்ம வந்து புதுசா ஃபங்க்ஷனை நாம ஓனா எழுதணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. Okay, so the first என்ன அப்படின்னா I'm going to create a list, means I'm going to append the list. அதாவது ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் எலிமெண்ட் கூட some new elements எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So adding new element into the list. So new element into the list. So இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ எலிமெண்ட் வந்து லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா there are two methods இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா append அப்படிங்கிற மெத்தட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா extend அப்படிங்கிற மெத்தட். So these are the ரெண்டு மெத்தட்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு எப்பனா ஒரு லிஸ்டோட புதுசா ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்றதுக்கு. சோ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு லிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4. இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு எலிமெண்ட் 5ங்கிற எலிமெண்ட் நான் அந்த லிஸ்ட்ல கடைசியில ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ ஆட் பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் நினைக்கலாம் சோ இப்போ சம்திங் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இது இட்ஸ் பாசிபிள். இந்த மாதிரி உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். பட் அதுக்காக நீங்க போய் a of 4 equal to something இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it won't accept it. ஏன் அப்படின்னா சோ ஆல்ரெடி இருக்கிற லிஸ்ட்ல எவ்வளவு இண்டெக்ஸ் இருக்கோ அந்த இண்டெக்ஸ் தான் நம்மளால ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அடிஷனல் இண்டெக்ஸ்ல உங்களால வந்து புதுசா எதையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. சோ அப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும். அப்போ புதுசா இந்த லிஸ்ட்ல நான் இன்னொரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நான் பண்றது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஓகேங்களா? சோ அதுதான் வந்து என்னன்னா by using these two methods மூலமா மட்டும்தான் நம்ம வந்து மீன்ஸ் at the end of the listல நம்ம நியூவா எலிமெண்ட்டை லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ப்ளீஸ் மறுபடியும் திரும்ப சொல்றேன். கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா சோ ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட் எங்கிட்ட இருக்கு. சோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ல என்ன மேனிபுலேஷன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற லிஸ்டோட நியூவா ஏதாச்சும் நீங்க ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ண முடியும். நார்மலா ஈக்குவல் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், பண்ண முடியாது. For that you can use either append method or extend method. இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி இந்த ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். தென் அப்புறம் ஆஃப்டர் தட் we can go with extend method வந்து போகலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, சோ இப்போ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா append method போறீங்க அப்படின்னா the syntax என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ண போறீங்க so that we call as a list object dot because these are all methods so that it must be accessed by using dot property because it's a hooks property. So that the object name dot and the corresponding method will be invoked so that the function is append. So function simple. So we know that now word followed by open parenthesis always treated as a function. So then after that it will be as it may be any value or maybe any list. So இந்த ரெண்டுல நீங்க எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். So this is a syntax. அப்போ the first என்ன இதோட purpose என்ன அப்படின்னா it is used to append. Purpose is it is used to append or concatenate the value or list at the end of the list. End of the listல தான் உங்களால வந்து கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, சோ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத. Okay, so just now I can try it now. So there is a list already created a of 0. So now I want to add one new number. For example, I am going to add 90 at the end of the list. So here I want to add this value 90 to the list A. So the list A is already created. Clear? So already இந்த லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4ங்கற வேல்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா append பண்ண போறேன். சோ append பண்ணீங்கன்னா எப்பவுமே வேல்யூஸ் at the end of the listல தான் இருக்கும். சோ நான் என்டர் கொடுத்துட்டேன். சோ syntax பாருங்க the listோட நேம். சோ list ஆப்ஜெக்ட்டோட பேர் வந்து இந்த இடத்துல ஏங்கற லிஸ்ட்ல நான் ஆட் பண்ண போறேன். Then followed with the function. That's a dot property because of these are all methods. Then append. Then followed by what is the value I'm going to insert. Clear? Okay, now I'm going to display the value of A. So see that all in the A va display பண்ணிருக்கேன். இப்போ என்ன values இருக்கு பாருங்க A ல. So 67 2 3 4 இருக்கு. So now I'm going to print the value of A. See that பாருங்க. So already 67 2 3 4 மட்டும் தான் லிஸ்ட்ல இருந்தது. So that by using the append method மூலமா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 90ங்கற வேல்யூ என்னோட லிஸ்ட்ல நான் ஆட் பண்ணிட்டேன்.
ஓகே சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது என்ன சொல்லிருக்கோம் வேல்யூ ஆர் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப என்ன அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் கோயிங் டு கிரியேட் சம் லிஸ்ட் நவ. இப்போ ஏ பின்னு ஒண்ணு கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சோ சிங்கிற சம்திங் வேல்யூஸ் இருக்கு. சம் லிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் டெம்பரரியா. இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சிங்கிற லிஸ்ட்டை இந்த பிங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ள நான் அப்ளைன் பண்ணணும். I will repeat once again. இப்போ சிங்கிற லிஸ்ட் பிங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ள அப்ளைன் பண்றது மர்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா so b டாட் அப்ளைன் எந்த லிஸ்ட்டை வந்து இந்த லிஸ்ட் வந்து பிக்குள்ள கொண்டு போகணும். சோ நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். சோ now இப்போ நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க இது வந்து சப் லிஸ்டா தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்குமே தவிர்த்து ஒரே லிஸ்டா பிரிண்ட் ஆயிருக்காது. ஐ மீன் தட் இது ஸ்கொயர் மல்டிபிள் ஸ்கொயர் வந்திருக்கும். சோ இப்போ இதுல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலிமெண்ட் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா 10 20 then it will be called as a sub list. சோ இப்போ இது நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணனும் அப்படின்னா இதோட எலிமெண்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து 0, இதோட இண்டெக்ஸ் வந்து 1 and இதோட full index வந்து 2 தான். You can't say that it will be an 3 2 and 3 and 4. If you want we can check it. I'm going to print the value of that's it. Simply I'm going to access the value of b of 0. We know it is a 10. b of 1 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it is 20. And if you are going to give b of 2, it will be as the entire list. So ஒரு லிஸ்ட நீங்க append மெத்தட் மூலமா இன்னொரு லிஸ்டுக்குள்ள நீங்க append பண்ணீங்கன்னா அது வந்து சப் லிஸ்டா தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே இப்போ என்ன queries வரும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் சோ அப்போ இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து 23 மட்டும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணனும் அப்படின்னா again it is a sub list. அப்ப இந்த சப் லிஸ்ட்க்கு இண்டெக்ஸ் வந்து லைக் 0 1 2 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லிஸ்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ணனும். இந்த லிஸ்ட் செலக்ட் லைக் as a matrix format so that இந்த லிஸ்ட் நீங்க செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா so that இதோட இண்டெக்ஸ் ஆல்ரெடி இண்டெக்ஸ் வந்து 2. so b of 2 அப்படிங்கும்போது it pointed to the entire sub list. And அந்த லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு என்ன இண்டெக்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும். So another one more dimensions will be added. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 45 67 for example I am going to print 45 எடுக்க access பண்ணனும் அப்படினா so the index என்ன இருக்கு உங்களுக்கு 0 it is 1 so that I am going to give 1. So this is the major important thing. So ஒரு append method யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா if it is a value-ஆ இருந்தது அப்படினா so then நார்மலா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எண்ட்ல வந்து நார்மலாவே append ஆகும். பட் இது ஒரு லிஸ்ட் இன்னொரு லிஸ்டுக்குள்ள நீங்க append பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து சப் லிஸ்டா மட்டும் தான் append ஆகுமே தவிர்த்து உங்களுக்கு அப்படியே அதுல இருக்கிற என்டையர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு append ஆகாது. So this is the concept of this append method. So you can give us some example also if possible. So example 1, just I'm going to create a list. So whenever you're going to write in a concept, always you must know the example. So that a dot append, I'm going to add something 30. So that I'm going to write the output. So the output of this list is a equal to, so it will be added only at the end. Append method always to end only at the end. Clear? Okay, so I'm going to try with another one more example, that is for example 2, just for differentiation, just for list, and I'm going to create another one more list that is called something list like this. Now I'm going to append this list B here. So whenever I'm going to append here, I'm going to add a sublist. So 67, 89. So it is a sublist. So this is the way the concept of this append will work. Clear? Okay. So next I will move on to the next method, that is for extend method. So that it is the purpose is also same. It is to append or concatenate the value or the list at the end of the list only. So I'm going to define the syntax. It's the same syntax I'm going to follow. I'm going to follow the same syntax. So instead of this append, I'm going to use the method as extend. So just I'm going to create one more list that is called equal to, so 20, 40 and 50. Yeah, sorry, I forgot to create a list. So it should be always start with the square bracket. So the list is created. Now I'm going to extend some value here.
So yeah, just a minute. I think I did a mistake on extend spelling. Just a minute. So d dot extend. Yeah. So just a minute. I can check the functions. C and D. So there is a list method. So just a minute. I can verify it. Okay. So d dot extend. So now I'm going to print the value of d. Now see the difference. Actually, if we are using the method of append, if you are using the method of append, and if you are inserting as a list as a end, means adding at the new list, it will be added as a sublist. அதாவது அது வந்து அப்படியே அதே லிஸ்ட் மட்டும் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்லயே போய் ஆட் ஆகும். பட் if you are work with the extend methodல ஒரு சப்லிஸ்ட வந்து நீங்க இன்புட்டா ஒரு லிஸ்ட வந்து நீங்க append பண்ண கொடுத்தீங்கன்னா it will extract the value from the list and it will be appended. So listல வந்து appendல பாருங்க இது வந்து ஒரு சப்லிஸ்டா தான் போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. பட் ஆனா எக்ஸ்டெண்ட்ல பாருங்க சப்லிஸ்டா ஸ்டோர் ஆக கிடையாது. 56 and 78 வேல்யூஸா தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. Did you understand the difference? Once again I can repeat. So இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா append method யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா append method வந்து சப்லிஸ்டா தான் போய் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? பட் ஆனா இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் மெத்தட் போய் ஒர்க் பண்றீங்கன்னா இது வந்து சப்லிஸ்டா போய் ஸ்டோர் ஆகாது. அதுல இருக்கிற வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி and the values will be stored. So அப்ப இதை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 0 இண்டெக்ஸ் இஸ் 0 1 2 3 4 and 5. கிளியர்? பட் ஆனா இதே நீங்க லிஸ்ட்ல இத பண்ணணும்னா இது 0 1 and 2 இருந்தா என்டையர் லிஸ்ட் இது பண்ணணும். Again the dimensions will be added like this. Clear? And another one more difference enna appadina for this extend method the values are not applicable. Only it will applicable for list. So இதுல வந்து வேல்யூ கிடையாது. only list மட்டும் தான் உங்களால append பண்ண முடியுமே தவிர values உங்களால append பண்ண முடியாது. Clear? So this is only the possible. So that is a major difference between append method and extend method. Clear? So இப்போ இந்த மாதிரி வந்து instead of this method போல நான் extend method கொடுத்தேன் அப்படின்னா so it will be not a sublist, it is extracting the value and will be stored up. So that is a major difference between extend and append. So according to our functionality, just we are going to identify the corresponding way to store the values inside, to create a new values and stored inside of the already existing list. Okay, so now you have a clear idea about adding new element into the list. And the next to the list, I'm going to remove the content. I'm asking that for removing or clearing. So removing the element in the list. அதாவது என்னன்னா லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். சோ இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா the first I am going to talking about the method clear. These are the methods, so better you can use function symbol so that you can easy to understand because these are all methods, functions. Clear? So for the clear method, the purpose is to clear the list and make the list as empty. So அதாவது லிஸ்ட் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டையும் delete பண்ணிட்டு empty list கிரியேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் வந்து இந்த clear method அப்படிங்கறதா. சோ அப்ப இதுக்கு syntax நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ இதுக்கு syntax வந்து பாத்தீங்கன்னா as usual listed object name, எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க clear பண்ண போறீங்களோ அதோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் and the function name வந்து இருக்கும். So this is a syntax. Okay, so we try it now. For example, இப்போ நான் வந்து d print பண்றேன். So d print பண்ணனா எனக்கு இந்த values வந்திருக்கு. இப்போ நான் பண்றேன் அப்படினா I'm going to clear it. இந்த dங்கிற லிஸ்ட் நான் clear பண்றேன்.
clear? இப்ப நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா DA clear பண்றீங்க அப்படின்னா என்டையர் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே delete ஆயிரும். நமக்கு தெரியும் once எல்லா எலிமெண்ட்டும் delete ஆயிடுச்சு அப்படின்னா empty list தான் வரும். empty listனா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மட்டும் இருக்கும். So now it will be within a square bracket. So அப்ப ஆல்ரெடி என்னோட லிஸ்ட்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை நான் clear பண்ணிட்டு empty list நான் வைக்கணும் அப்படின்னா I can go with the concept of clear method. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, சோ திஸ் இஸ் த வே வந்து we have to use a clear. இப்போ நார்மலா இந்த clear மெத்தட் எப்படி வர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இப்போ நார்மலா நீங்க டெம்பரரியா சம் ரிசல்ட்ஸ் வேல்யூ நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அகைன் அடுத்த டைம் நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் அந்த டெம்பரரியா இருக்கிற வேல்யூஸ் தேவையில்லை. அகைன் ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னா then you can use a clear method to clear the content of the list and make the list is empty. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நீங்க clear method நீங்க எடுத்துக்கலாம். சோ அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, so next one they are going to use a method, so I can give you that example also. For this example just I'm going to create a sum list. You can take some value and I'm going to clear it. So a list na clear panna poren, so I have to call the method a.clear, so that the output must be like this. So that if you are saying output, the output of the list must be empty. So empty means that it must be like this. I mean a equal to the list equal to empty. எந்த லிஸ்ட் நீங்க கிளியர் பண்ணீங்களோ அந்த லிஸ்ட் என்னவாயிரும், எம்டி ஆயிரும். ஏங்கற லிஸ்ட் தான் கிளியர் பண்ண போறீங்க. So normally these are the methods, so that எந்த லிஸ்ட்ல ஆபரேட் பண்றோமோ அந்த லிஸ்டோட நேம் வந்து டாட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும் because of the Woods property. Okay, so the next method என்ன அப்படின்னா, that is pop method. So it is very very important. So for this pop method, that is a purpose is I mean actually that first of all we have to know the syntax, then I explain that purpose. The syntax is, so remove the element in the particular index, in default it remove the last element. In default it removes the last element in the list. So I mean that the default index is -1. The default index or position is -1. So that automatically, I mean, so if you are not sorry, I forgot to give a syntax now. So that this is purpose. Okay, so now I'm going to give a syntax. So syntax is a list object name, list object dot pop, and this parameter is optional. There is a position, so this is optional. Normally parameter குள்ள நம்ம வெறும் கொடுத்து இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா this is optional சொல்லணும். அதாவது என்னன்னா அதாவது நீங்க பொசிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்டை delete பண்ணும். once நீங்க எதுமே கொடுக்கல அப்படின்னா the last element create பண்ணும். Okay, so just a minute, I can show it now. So just I'm going to create a one list. For example, I'm going to create a list as sorry, I'm going to create a list. So I write some other element is creator and I'm going to pop it. I'm going to நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா delete பண்ணனும். popங்கற மெத்தட் யூஸ் பண்ணனும். எந்த லிஸ்ட்ல எல்லா லிஸ்ட்ல delete பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். So வெறும் pop மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் empty-ஆ கொடுத்து so what are the methods இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டூல் டிப்பா வந்து பாருங்க. append, clear, copy, count. இதெல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், append பார்த்திருக்கோம், extend பார்த்திருக்கோம் and the next thing is clear பார்த்திருக்கோம். So இப்போ நம்ம பார்க்க போற மெத்தட் வந்து pop. So these are some of the predefined methods in list. இது எல்லாமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், empty-ஆ கொடுத்திருக்கேன். So I didn't given a position. எந்த பொசிஷனும் கொடுக்கல. Clear? So that இப்போ எந்த எலிமெண்ட் delete பண்ணிருக்குன்னு பாருங்க. So இது வந்து return a value. So that here let's say you have to say it is a value. எந்த value delete பண்ணது அப்படிங்கறத return பண்ணது. So you can get a value. Clear? இப்போ நீங்க லிஸ்ட் வந்து print பண்ணி பாருங்க. print like கொடுத்து பாருங்க என்ன ஆகுது அப்படினா the last element automatically will be deleted. Automatically delete ஆயிட்டா அந்த value அந்த லிஸ்ட் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். Okay, I can show it once again. So I'm going to take a list CSC. So it's 765. So like there is a list. I'm going to print the list initially. என்ன values இருக்கு
பார்த்துக்குங்க. Now I'm going to use the pop method, csc.pop. Clear? So then I'm going to means I'm the optional, I'm going to given a parameter நான் கொடுக்கல, so optional விட்டுட்டேன். Means இங்க எதுமே நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, எதுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, the last element delete ஆயிருக்கும். So now I'm going to print the list csc, so that the last element automatically delete ஆயிரும். delete ஆயிட்டு the list வந்து உங்களுக்கு update ஆயிரும். Okay? இல்ல I want to define a position, a position கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, for example I'm going to give the position number 2. So we know that no index 0, 1, 2, 3 and 4. There are 4 index இருக்கு. So நாம வச்சுக்கங்க, இது வந்து பொசிஷன் இண்டிகேட் பண்ற ஆப்ஷனல் அப்படிங்கறது இண்டிகேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்திருக்கேனே தவிர்த்து வேல்யூஸ் கொடுக்கறத நீங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுக்க கூடாது. I will repeat once again, இந்த ஆப்ஷனல் இண்டிகேஷனுக்காக ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுத்திருக்கேன் இந்த பாராமீட்டர், doesn't mean that you need bracket. Clear? So now the 2 index now கொடுத்துட்டேன். So automatically it will delete the values in the second index. This is an index. Clear? So the index start with 0, 1 and 2. So that it delete the value 7 from the list. Now you have to check the value of the CSC list la enna check பண்ணி பாருங்க. So 7 element delete ஆயிருக்கும், so that it will have a 9865. Clear? அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஒரு questions வந்திருக்கும். If I am going to form, இப்போ 4 எலிமெண்ட் தான் இருக்கு, so 0 1 2 3, so 3 தான் இருக்கு. Unfortunately என்ன பண்றேன், நான் 4 ன்னு கொடுக்கிறேன். என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. So already you know that now out of range க்கு மேல போகுச்சு அப்படினா என்ன ஆகும் அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும். It shows that error exception as out of index. Index error create ஆகும் automatically. ஏன்னா நீங்க அடுத்து out of indexல இருக்கீங்க அப்படிங்கறத அது வந்து இண்டிகேஷன் பண்ணிடும். Clear? Okay. So the next thing என்ன அப்படினா, maybe இப்படி கேட்க, அப்ப நீங்க நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். If you want, you can give a negative indexing also. So we know that no, the negative indexing start with -1, -2, -3 and -4. So இப்போ நான் -3 2 கொடுக்கிறேன் அப்படினா, so already know the negative indexing always start with in a right direction. So -1, -2, so that it will delete 6. This is -1 and this is -2, -3 index and -4 index, so that it will delete 6. Clear? Now you have to display, that means try to check the content of the list. So whenever you are using these methods, automatically the list content is also updated, so that you are getting the values 9, 8 and 5. Clear? So this is the way we have to work with the POM. Just I can recall what is the purpose of a POM. Normally the POM is to remove the particular element in the specified index, so that in default the index is -1. I mean that if you are the index is optional, if you are not specifying the index, then automatically it will remove the element, remove the last element in the list, and so that this index is optional. So whenever you are going to use the method POM, automatically in default, if the parameter is missing, that is the index is not specified, it will remove the element at the last index. Or else if you are specifying the index and if it is in the range, அதாவது நம்மளோட லிஸ்டோட ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா அந்த எலிமெண்ட்டை delete பண்ணிடும். இல்ல அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட்டை உங்களுக்கு delete பண்ணாது. Clear? Means that அந்த particular ரேஞ்சுக்கு மேல போயிட்டீங்கன்னா இது. So exception. So நீங்க கொடுக்கிற இண்டெக்ஸ் வந்து பாயிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி, நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி, அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா delete ஆகும், இல்லனா delete ஆகாது. Clear? Okay. I will go to the third method, that is called as remove method. Actually, in a path method, we are given the index as an input. I will repeat once again. In a path method, we are given index as an input, but here in a remove method, we are going to give a value as an input. So purpose is here. So it is used to remove the specified value from the list. So அப்போ நம்ம syntax என்னன்னு பார்க்கலாம். So as usual, name, list object name dot remove, and here you are going to give a value. So நீங்க value தான் input ஆ கொடுக்கணும். So that is a syntax. Okay, now we have to test it now with the help of some sample inputs. Whenever you are going to know about this method, always try to take some example and you can explain what it is.
Okay, so now just I'm going to create a sum list. So I'm going to say ECG. So like this. The list is created. So the next thing is after the creation of the list, just I'm going to display what is the content first. So content எனக்கு இருக்கு. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to remove that value. So remove அப்படின்னா கண்டிப்பா value கொடுக்கணும், இதை வந்து index கொடுக்க கூடாது. So I'm going to give a 34. So it is deleted so that there is no return type. Return type எதுவுமே கிடையாது. அதனால equal method யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை function call முன்னாடி. So now I'm going to print the value of ECG. So the 34 will be deleted automatically. In case, இப்போ நான் வந்து அதுல லிஸ்ட்ல இல்லாத வேல்யூ நான் கொடுக்கறேன்னு வெச்சுங்க. For example, I'm going to give 1. Sorry, I'm going to give 10. So X is not in the list. நீங்க specify பண்ண value இந்த லிஸ்ட்ல இல்ல. So that it throw an expression as value error. I repeat once again. So this is the exception. ஏன்னா because run பண்ணும்போது தான் இது create ஆகறனால இத வந்து நம்ம exception னு சொல்லுவோம். இப்போ என்னன்னா remove methodல வந்து நான் கொடுக்கிற value is not exist, then automatically then it throws an exception. Clear? Okay. So இப்போ இன்னொரு questions உங்களுக்கு create ஆகலாம். So for example, I'm going to give the duplication value in the list. Duplication ஒரே value நிறைய டைம் occur ஆகுது. இப்போ நான் remove method யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். For example, I'm going to remove the value 1. So remove value 1 வந்து already listல exist ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன தோணும், இப்ப ரெண்டு values இருக்கு, எந்த value அதை delete பண்ணும் அப்படிங்கறது ஒரு questions இருக்கும். Now you have to print it. So always whenever using a remove method, it remove only one element in the list. அப்ப உங்க listல duplication இருந்தாலும் first occurrence எந்த values இருக்கோ அதை தான் return பண்ணும். So just a minute, I can do a different things. So like that I created a list and I am trying to remove the values from that. நான் remove பண்றேன். எந்த value remove பண்ண try பண்றேன் அப்படின்னா 10ங்கற value நான் remove பண்ண try பண்றேன். Now I am going to print the value of ECG. So normally expect என்னன்னா first occurrence value தான் delete பண்ணும், so that இந்த 10 தான் remove ஆகுது, இந்த 10 remove ஆகாது. So that it displays 20, 30, 10, 40, 50. So that always remove method use பண்றீங்க அப்படின்னா if the values is duplicated, it means that more than 110 exist இருந்துச்சு அப்படின்னா it will always remove the first existed value in the list. If the element list வந்து இல்லைன்னா it will throw in a value. If the element is already exist in more than 110, always it will delete the first occurrence in the list. And if the element is so even எவ்வளவு டைம்ஸ் இருந்தாலும் சரி, அது கண்டினியூவா இருந்தாலும் சரி, even ஸ்கேட்டரா இருந்தாலும் சரி, it will delete only the first occurrence in the list. So this is the way we are going. These are the some of the method normally we use for removing the elements, removing either specific element or maybe the entire content of the list. Still we have some more methods we will discuss in next video. Thank you.